ओंटारियो ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਆਗੂ ਕੈਥਲੀਨ ਵਿਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਭਾਵੁਕ ਮਨ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ओंटारियो ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਬਰਲਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਵੁਕਤਾ ਸਾਫ਼ ਝਲਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਵੁਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਥਲੀਨ ਵਿਨ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਲਿਬਰਲਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵਿਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੋਲ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਈਨ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਨ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੋਰੀਜ਼ ਤੇ ਐਨਡੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਐਂਡਰੀਆ ਹਾਰਵਰਥ ਨੇ ਕੈਥਲੀਨ ਵਿਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। So I'm just going to admit this is a hard thing to do, just off the top. Just going to say that. So, we are in the home stretch of this election campaign. And I want to say a few words about what lies ahead and give you my perspective on the decision that is left for voters. On June 7th, voters will elect a new government. I don't know who voters will choose. That is up to them. But I'm pretty sure that it won't be me. After Thursday, I will no longer be Ontario's premier. And I am okay with that. Because as I have said so many times to the people of this province, it is not about me. And the reason I'm feeling emotional is it's about those kids behind me. It's about them. It's about their futures. It's about the kind of province that they are going to live in. That's what all of this has always been about for me. So, it's about the people of this province. It's about their well-being and their futures. It's about their jobs, not my job. As Premier, I have dedicated myself to fighting for those people. For the single mother struggling to raise a family while living on the minimum wage. For the student who earned the grades to go to university, but whose family hasn't earned quite enough to cover tuition. You know, Robert Quaife, who's running for us in Quinte West, said that's the reason he's running. Because he didn't have the money. His dad told him he had to go to work. He didn't have the money to go to university. For the dad in the 905 who has to drive for an hour, stuck in traffic each day, both ways, for whom expanded GO train service makes all the difference. For the adult daughter who does all that she can to care for her aging parents, while she also scrambles to find safe, affordable childcare for her own toddler. And for the countless other families working hard, contributing so much to our communities, and counting on government to make their lives just a little bit easier, their load just a bit lighter, and their futures just a bit brighter. Here in Ontario, we live in the very best place in the world. I love this province. I love its people. And even if I won't be leading this province as Premier, I care deeply about how it will be led. After a few weeks on the campaign trail, and with just a few days before people cast their vote, here's my take on where we're at. People want change. But by and large, they're confident about where Ontario stands and where Ontario's headed. For this reason, and I hear this over and over again, many voters are worried about handing a blank check to either Doug Ford or the NDP. With a majority government, Doug Ford would have too free a hand for the comfort of most people.